Hey, it's Emmy from Thinking Cap. In this video, we're going to talk about the verb käydä. You may have heard that it means to go or to visit, but that's not the whole story. The verb käydä is so common that I promise you, if you learn these example sentences, you're good to go. You're going to be able to use them straight away. So let's start. The verb käydä is often used to describe common activities, like daily activities. Minä käyn töissä joka päivä. I go to work every day, or I work every day, basically. Käydä koulua, to go to school. That means to study, not to walk, but to study there. Lapset käyvät koulua 5 päivää viikossa. Children go to school 5 days a week. One of the most common ways to use käydä is also to say that you go somewhere and you come back, or you go somewhere and you leave that place. So as opposed to mennä, which means to go, but mennä doesn't mean to come back, or it doesn't implicate that someone's coming back as well. Käydä, you go somewhere and you leave that place. Käydä lääkärissä. Pitäisikö käydä lääkärissä? Should I go to the doctor's? Käydä kaupassa. Käyn kaupassa töiden jälkeen. I go to the grocery store or supermarket after work. Käydä ravintolassa, to go to the restaurant. En käy ravintolassa kovin usein. I don't go to the restaurant very often. Käydä ulkomailla, to go abroad. Haluaisin käydä ulkomailla useammin. I'd like to go abroad more often. Käydä kylässä jonkun luona, or just käydä jonkun luona. Käyn lomalla serkkuni luona, or käyn lomalla serkkuni luona kylässä. For all of these you could say mennä, mennä lääkäriin, mennä kauppaan, mennä ulkomaille, mennä ravintolaan, mennä serkkuni luo, or mennä serkkuni luokse, mennä serkkuni luo kylään. But like I said, that usually just means to go there, and the context will tell you if you come back. There's no right or wrong, it's just a grammatical thing as well. If you say käydä, then think about where, but with mennä, you think about where to, mihin. Then another way to use käydä is to say that you engage in some kind of activity. This is very similar to go and visit a place. For example, käydä lenkillä. Käyn juoksulenkillä joka aamu. I go for a run every morning. Käydä uimassa. Olisi kiva käydä uimassa huomenna. It would be nice to go swimming tomorrow. Käydä kahvilla. Käydään kahvilla joku päivä. Let's go for a coffee someday soon or sometime soon. Käydä kuntosalilla. Oletko käynyt kuntosalilla? Have you been going to the gym? Could you use the verb mennä instead? Yes, the sentences would go like this. Menen juoksulenkille joka aamu. Olisi kiva mennä uimaan huomenna. Mennään kahville joku päivä. See how they differ. The other word is mihin, where to, instead of missä, where. The last example, oletko käynyt kuntosalilla? If I change the verb to mennä, then it would be oletko mennyt kuntosalille? That doesn't sound right to me, or maybe in a different context. It's like, have you gone to the gym? Maybe I'll send a text to someone who's not home, and I expected them to be home. I say, have you gone to the gym? So that's completely different to asking someone, have you been going to the gym? So if you're asking someone, have you been doing this? Have you been going to the gym? Oletko käynyt kuntosalilla? Is better. And then we have a long list of idiomatic expressions with käydä. And these you kind of just have to learn by heart. Käydä hermoille. Tuo ääni käy hermoilleni. That sound is getting on my nerves. Käydä huonosti or käydä hyvin means to happen. Something bad happens or something good happens. For example, elokuvan päähenkilölle kävi huonosti. Things ended badly for the main character of the film. Käydä hyvin. Tässähän kävi hyvin. This worked out well. For example, if I'm walking somewhere and my colleague sees me and says, hey, do you want a lift? And I go, hey, this worked out well. Tässähän kävi hyvin. A good thing happened. If you want to ask someone, hey, how did the match go? How did Finland do in ice hockey? You can ask, miten kävi? Tai miten matsissa kävi? What happened? Or after a job interview, you can ask your friend, miten kävi?
how did it go? Or what was the result? Käydä selkään, käydä jalkaan, something hurts. Fyysinen työ käy selkääni. The physical work takes a toll on my back. So basically it hurts my back or makes my back ache. Käydä päähän when alcohol goes to your head. En voi juoda punaviiniä, se käy päähän heti. I can't drink red wine, it goes straight to my head. Käydä ilmi, to turn out. Kävi ilmi, että ravintola oli suljettu maanantaisin. It turned out that the restaurant was closed on Mondays. Käydä also means sopia. This is very common. Käykö sinulle, että puhumme tästä ensi viikolla? Is it okay if we talk about this next week? Käydä läpi, to go through something. This can mean to go through a document, or this can mean go through some stuff, like physical stuff. Or why not emotional stuff as well? Voisimmeko käydä läpi nämä asiakirjat yhdessä? Or voisimmeko käydä nämä asiakirjat yhdessä läpi? So läpi can be all the way at the end of the sentence. Could we go through these documents together? Olen käynyt läpi koko laatikon. En löydä avaimia. I've gone through the whole drawer. I can't find the keys. There are so many more, and I want to list them all, but I think I'm going to leave it at that. And if I find some more, I'm going to list them underneath this video. And if you have any questions, if you know any more ways to use Käydä, then please leave a comment. And if you like this video, press like. And hopefully I'll see you in my next video. Moikka!